તો એ વિડીયોને પણ તમે જોજો જેથી તમને બરાબર ખ્યાલ આવી જાય કે આમાં તમારે શું વાંચવાનું છે. તો ફરી એકવાર આપણે અહીંયાનો ઉલ્લેખ કરી લઈએ કે તમારે શું વાંચવાનું છે, વોટ યુ નીડ ટુ રીડ એન્ડ વોટ વિલ બી ધ પેપર સ્ટાઇલ ફોર યુ પીપલ. તો અહીં તમારી સામે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ માર્ક્સ ફોર TY BCom SEM 5. It is same as the other paper that you appeared for. અત્યાર સુધી તમે જેટલા પેપર આપ્યા છે એના જેવું જ છે આ, જેમાં ક્વેશ્ચન 1 અને 6 બંને કમ્પલસરી છે. ક્વેશ્ચન 2, 3, 4, 5 માંથી કોઈ પણ બે તમારે લખવાના છે. પહેલું છે શોર્ટ આન્સર ટાઈપ ક્વેશ્ચન, જે તમને 10 માર્કના પૂછાશે. તમારે કોઈ પણ 5 લખવાના છે, એટલે 5. અને કેમાંથી પૂછાશે તો આપણી બુકની અંદર જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન આપવામાં આવ્યા છે, થિંકિંગ અબાઉટ સોફ્ટ સ્કિલ્સ, લાઈફ લેસન્સ અને વર્ક પ્લેસ સ્કિલ્સ, આની અંદરથી તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવશે, જે અત્યારે આપણે આ જ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ કે કયા સવાલના જવાબમાં શું લખી શકાય. આ વિડીયોમાં આપણે આજના સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, યુઝ ધ ફોલોઈંગ ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેઝલ વર્બ્સ ઇન યોર સેન્ટેન્સીસ. હવે આની અંદર તમારે છે ને યુ નીડ ટુ જસ્ટ મેક અ સેન્ટેન્સ. તમારે માત્ર ને માત્ર સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે, તમારે એનો મીનિંગ લખવાનો નથી. બરાબર છે? અને એમાં 7 ઇડિયમ્સ હશે, 7 ફ્રેઝલ વર્બ્સ હશે, એના 14 માર્ક છે. આ ઇડિયમ્સ અને ફ્રેઝલ વર્બના સેન્ટેન્સનો વિડીયો પણ અક્ષર એજ્યુકેશન હબના ચેનલ પર અવેલેબલ છે, જ્યાંથી તમે એને જોઈ શકશો. ક્વેશ્ચન 3 એ અત્યારે કોઈ સવાલ પૂછ્યો તો થર્ડ ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું, તો ક્વેશ્ચન 3 એમાં સ્કિલ બેઝડ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચન. આ મોરલેસ આપણે જે BA માં કેસ સ્ટડીઝ કરીએ છીએ એના જેવો સવાલ આવી શકે કે તમને એક થીમ આપવામાં આવે, એક કેસ સ્ટડી આપવામાં આવે, અને એની અંદર તમારે તમે જે સ્કિલ શીખ્યા છો 5 સ્કિલ, એને તમારે એપ્લાય કરીને એનો આન્સર બનાવવાનો. એ શેમાંથી પૂછાઈ શકે તો બુકની અંદર તમને એક્ટિવિટી આપી છે, અથવા રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ આપ્યા છે, અથવા માઇનર પ્રોજેક્ટ આપ્યા છે. આ ત્રણની અંદરથી એક સવાલ પૂછાઈ શકે. બરાબર? પછી છે ક્વેશ્ચન 3B, એક્સપ્લેન અ પ્રોવર્બ. દરેક લેસનની અંદર આપણને 10 પ્રોવર્બ આપેલા છે. એ 10 માંથી કોઈ પણ એક પ્રોવર્બ અહીં એક્સપ્લેન કરવાનો પૂછી શકાય. બરાબર? ક્વેશ્ચન 4 ની અંદર ક્વેશ્ચનર છે, એક જ હશે, 14 માર્કની, આપણે લખવાની રહેશે. ક્વેશ્ચન 5 ની અંદર ગ્રુપ ડિસ્કશન, 14 માર્ક માટે આપણે લખવાનું રહેશે. ક્વેશ્ચન 6 જે કમ્પલસરી છે, એમાં આપણે ડ્રાફ્ટ ડાયલોગ, આમાં 2 ડાયલોગ આપેલા હશે, બેમાંથી કોઈ પણ એક આપણે લખવાનો છે અને એના 12 માર્ક છે. એટલે અહીં સલાહભર્યું શું છે, જો તમને ક્વેશ્ચનર અને ગ્રુપ ડિસ્કશન આવડતા હોય તો તમારે ક્વેશ્ચન 2 અને 3 એ બેમાં પડવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ બે સવાલ એવા છે કે બંને પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશનના ક્વેશ્ચન્સ છે. ક્વેશ્ચનર અને ગ્રુપ ડિસ્કશન પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશનના ક્વેશ્ચન છે, એટલે એની અંદર તમે ડાયરેક્ટ આન્સર લખી શકો. એમાં કંઈ તમારે કોઈ સ્કિલ જાણવાની જોવાની તમને જરૂર રહેતી નથી. એટલે એક સલાહ છે કે આ બેમાંથી આ 4 ની અંદરથી ક્વેશ્ચન 4 અને ક્વેશ્ચન 5 અટેમ્પ્ટ કરવાથી તમે સારો એવો સ્કોર કરી શકશો. બરાબર? એટલે ક્વેશ્ચન 3 ને બને ત્યાં સુધી તમે એવોઇડ કરજો, જરૂર નથી. જે તમે ગૂંચવાળો ઉભો થાય એવું કંઈ કરવું નહીં. ક્વેશ્ચન 2 તમારી પાસે તૈયાર છે યુટ્યુબ ચેનલ પર. ક્વેશ્ચન 3 અને ક્વેશ્ચન 4 ક્વેશ્ચનર, ગ્રુપ ડિસ્કશન અને ડાયલોગ રાઇટિંગ, આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ કેવી રીતે લખાશે એની ડિટેલ ચર્ચા આપણે આજે રાતે જે 11 વાગ્યાનું સેશન છે મારું, એની અંદર આપણે ફરીવાર કરવાના છીએ. તો તમે એ પણ જોઈ શકશો, જેથી તમને પૂરેપૂરો આઈડિયા આવે કે આ વસ્તુ કેવી રીતે થઈ શકે. બરાબર? એટલે આ તમે સમજી રાખજો કે આપણે આનામાં પડવાની જરૂર નથી. તો આ બધાને લગભગ સમજાઈ ગયું હશે. આની અંદર કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો છો, જેથી આપણે આગળ લખી શકીએ. MCQ આપણને નથી આવવાના. ક્વેશ્ચનમાં રિટન એન્ડ સ્પોકનમાં MCQ નથી. LTL માં MCQ છે, રિટન એન્ડ સ્પોકન ની અંદર MCQ આવતા નથી.
એટલે એ તમારે સમજી રાખવાનું છે. LTL જેનું હશે એને હશે અત્યારે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ માત્ર રિટન અને સ્પોકન કમ્યુનિકેશન માટે, એટલે એ ખાસ બધા ખ્યાલ રાખજો. જે MCQ તમે પૂછો છો MCQ આવશે LTL માં, બરાબર છે. આ સિવાય બીજી કોઈ ક્વેશ્ચન પેપર સ્ટાઇલમાં તમારે કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. જે 128 વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ઓનલાઈન છે, તો આના સિવાય કોઈ ક્વેરી? હા, ક્વેશ્ચન 1 ના ક્વેશ્ચન્સ અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈએ છીએ. થોડી જ વારની અંદર ક્વેશ્ચન 1 ની અંદર જેટલા પણ સવાલ છે તમારા ટેક્સ્ટ ની અંદર, એ દરેકે દરેકનો જવાબ આપણે અહીં ડિસ્કસ કરશું. તમારે એ લખવા હોય તો તમે લખી પણ શકશો, અને શક્ય હશે તો હું એને એક લિંક પર અપલોડ કરી અને એની ગૂગલ ડ્રાઈવમાં શેર પણ કરી દઈશ, જેથી તમે એનું રિવિઝન પણ સારી રીતે કાલે કરી શકો. શોર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર, યસ Vinod, we are going to discuss short question answer in a few minutes. Question 6, yes Bhumi, question 6 is compulsory. તમારે બેમાંથી કોઈ પણ એક ડાયલોગ લખવો જ પડશે. ક્વેશ્ચન 6 કમ્પલસરી છે, એટલે બે ડાયલોગ હશે, બેમાંથી એક ડાયલોગ તમારે લખવાનો છે. એ ડાયલોગ તમે કેવી રીતે લખશો એ આજે રાતના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે, રાતે 11 વાગે. એટલે એ સેશન આખું અલગ જ છે. અત્યારે આપણે માત્ર સ્કિલ બેઝડ ક્વેશ્ચન જે છે એના માટે આપણે અત્યારે ભેગા થયા છીએ, બરાબર. બીજી કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછી જો ક્વેશ્ચન પેપર પેટર્નમાં. જીડીમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ટુ સે, પણ તમારે રિસન્ટ ટ્રેન્ડ્સને આધારે તમે જીડી તૈયાર કરી શકો, તો એ તમે થોડું ધ્યાનમાં રાખજો. રિસન્ટ પોલિટિકલ, સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ ટ્રેન્ડ. હા, સોફ્ટ સ્કિલ ઇંગ્લિશ વોલ્યુમ 2 એમાંથી જ આપણે જોઈએ છીએ. તમારી પાસે જે બુક છે એ ઇંગ્લિશ એન્ડ સોફ્ટ સ્કિલ વોલ્યુમ 2 એના આધારે જ આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. ઓકે, એની અધર ક્વેરીઝ? મેહુલ, હા, તમને PDF હું લિંકમાં શેર કરી અને આ જ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં એની લિંક તમને આપીશું. આ જ વિડીયોનો કોમેન્ટ બોક્સમાં એની લિંક હું તમને આપીશ, જેથી તમે એને જોઈ શકો, વાંચી શકો, રિવિઝન કરી શકો. એમ તો તમને કદાચ ફરતી ફરતી મળી ગઈ, મારી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મેં શેર કરી હતી, એટલે એ કદાચ ફરતી ફરતી તમારી પાસે આવી હોય, ના આવી હોય તો તમને મળી જશે. ક્વેશ્ચન 2 માં મિનિંગ નથી લખવાના, ના. ક્વેશ્ચન 2 માં તમારે માત્ર ને માત્ર સેન્ટેન્સ લખવાના છે, મિનિંગ લખશો નહીં. મિનિંગ લખશો ને મિનિંગ ખોટો પડશે તો કદાચ એમાં નેગેટિવ ઇફેક્ટ જઈ શકે, એટલે મિનિંગ લખશો નહીં, સીધું સેન્ટેન્સ જ તમે લો. જો ક્વેશ્ચન 2 અટેન્ડ કરવાના હોય તો માત્ર યુ શુડ રાઇટ જસ્ટ અ સેન્ટેન્સ. PDF मिल जाएगा निधि, डोंट वरी. If you are from Agrawal, Nidhi Sharma, then it is there in your group. Which questions are likely to be attended according to you, sir? Question out of 2 to 5. According to me, it is question 4 and 5. Questionnaire and group discussion should be attended. દીપકભાઈ, કઈ અઘરું નથી, ચિંતા નહીં કરો. હા, બહુ સહેલું છે, બહુ સહેલું છે, चिंता नहीं करो. पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है और वो आपको मेरी YouTube चैनल अग्रवाल एजुकेशन हब पर आपको मिल जाएगा, बराबर है. वो आप वहां से देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. इडियम्स एंड फ्रेजेस में सेंटेंस लखवा कंपलसरी છે, સેન્ટેન્સ જ લખવાના છે કૃતિ, સેન્ટેન્સ જ લખવાના છે, હા, મીનિંગ લખવાના નથી. સો એ તમે થોડું ખ્યાલ રાખજો, માત્ર ને માત્ર સેન્ટેન્સ લખવાના છે. હવે આપણે જઈએ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे कृति, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे. श्रुति, રાતના 11 વાગે આપણે ગ્રામર સેક્શન, જેમાં ડાયલોગ રાઇટિંગ, પછી ગ્રુપ ડિસ્કશન અને ક્વેશ્ચનર, એ આપણે સેલ કરવાના છીએ. ओके, क्वेश्चनर कहां से करेंगे? क्वेश्चनर दैट विल डिस्कस एट नाइट, that will discuss about the grammatical section, will discuss at night. Sir, passing marks 18. Okay, ચલો હવે આપણે will go to the short question answer.
we are having 5 skills અને હા રાતે 11 વાગે ફરી આપણે લાઈવ થશું અને એમાં આપણે બાકીના ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરશું. MCQ નથી, હું ફરીવાર કહું છું, there will be no MCQ for written and spoken specifically. Don't get confused with LTL paper style. Language to literature, that is not my specialization. I don't teach it, so I don't want to indulge myself into that. But we shall शायद चंद्रेश सर ने आपको उसके क्वेश्चंस भेज दिए हैं. चंद्रेश सर ने आपको क्वेश्चंस भेज दिए हैं. ओके, तो LTL का आपको वहां से मिल जाएगा चंद्रेश सर के पास से. He has shared something in the group. Now we are going to go to the short questions. I want one minute. To see your comments, I need to log in on my YouTube so that I can see your comments. Otherwise, I won't be able to see the comments. Okay. હું ફરી એકવાર કહું છું કે written and spoken communication માં તમને short question આવશે અને LTL ની અંદર કવિતામાંથી MCQ પૂછાવાના છે. જે LTL એટલે કે લેંગ્વેજ થ્રુ લિટરેચર ભણતા છોકરા હોય એ અત્યારે આ સેશનમાંથી કંઈ જ મેળવી નહીં શકે. બરાબર, આપણું જે સેશન છે એ written and spoken communication માટે છે અને એમાં શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવવાના છે, MCQ નથી જ આવવાના. ઓકે, ચાલો. સેલ્ફ એસ્ટીમ સ્કિલ, આપણે ટોટલ 5 સ્કિલ છે. એમાંનું પહેલું છે સેલ્ફ એસ્ટીમ સ્કિલ. સેલ્ફ એસ્ટીમ સ્કિલમાં પહેલો આ જે સવાલ છે થિંકિંગ અબાઉટ સોફ્ટ સ્કિલ જે સેક્શન છે, ઇફ યુ હેવ યોર બુક હેન્ડી વિથ યુ, જો તમારી પાસે બુક હેન્ડી હોય તો તમે બુક સાથે રાખી શકશો જેથી તમને સવાલ ખબર પડે. ઓકે, પહેલો સવાલ છે, વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય સેલ્ફ એસ્ટીમ? સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે શું? હવે તમારે એક વસ્તુ સમજી લેવાની છે કે આ જે બધા સવાલ છે એ બધા સવાલ છે ને ઓપન એન્ડેડ છે અને કન્સેપ્ચ્યુઅલ છે. These are based on skills. They are not based on the prose, on the text that you have studied. Okay, they are not based on the text you have studied. These questions are based on the skills that you have learned. Okay, તો એ તમારે અત્યારે સમજવાની જરૂર છે. અને જ્યારે કન્સેપ્ચ્યુઅલ આન્સર્સ હોય તો એનો એક પોઝિટિવ સાઈડ છે. કન્સેપ્ચ્યુઅલ આન્સર્સની પોઝિટિવ સાઈડ શું છે કે એમાં કોઈ જ આન્સર સ્પેસિફિક વોટર ટાઇટ નથી. બરાબર, એમાં કોઈ જ આન્સર સ્પેસિફિક અને વોટર ટાઇટ નથી હોતો. It is according to your understanding. You need to answer according to your understanding. તો તમારે અહીંયા એ સમજી લેવાનું છે કે આ આન્સર કેવું છે, હું જે તમને અત્યારે સમજાવીશ ભલે તમને યાદ રહે કે ન રહે, બરાબર, પણ તમે આને સમજીને તમારી રીતે આન્સર લખી શકશો. તમારો આન્સર જે ક્વેશ્ચન છે એને રિલેટેડ હશે તો તમને કોઈ વાંધો ન આવે. અત્યારે એક સવાલ પૂછવામાં છે કે સર 3 થી 4 લાઈન લખશે તો ચાલે ને? હા, 2 માર્કનો જવાબ છે.
એટલે આઈડિયલી 3 થી 4 લાઈન નહીં, પણ આપણે એને સેન્ટેન્સીસ સમજશું. 3 થી 4 સેન્ટેન્સીસ હશે તો ઇટ વુડ બી મોર ધેન ઇનફ આન્સર. ઓકે, ઇટ વુડ બી મોર ધેન ઇનફ આન્સર. જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ સવાલ પૂછે કે સ્પોકન વોલ્યુમના કેટલા ચેપ્ટર છે, બધું હું તમને રાતે કહીશ. અત્યારે તમને સ્કિલ બેઝ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય એની ક્વેરી તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો પ્લીઝ. હા, એટલે જેથી આપણે એક જ વસ્તુ પર ફોકસ કરી શકીએ અને તમને બધાને યોગ્ય બધા ટોપિકને આપણે યોગ્ય ન્યાય આપી શકીએ. ઓકે, વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આ તમારે યાદ હોય કે ઇટ ઇઝ કન્સેપ્ચ્યુઅલ આન્સર. સો હું એમ નથી કહી શકતો કે આ જ જવાબ સાચો. ધીસ ઇઝ નોટ ધી ઓનલી રાઈટ આન્સર. ઓકે, there can be other answers which can be correct, but this one is one of the closest answer. Proper visible નથી. Wait a minute. એને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન પર મૂકીએ તો કદાચ
हेलो 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 it's audible now. It's audible now. Okay, sorry for the trouble. Now we'll start again with the question answers. Sorry for the disturbance. You can also share this link with your friends who wants to join. हाँ, આપણે એ ડિસ્કસ કરતા હતા કે હા એટલે તમારે આ થોડું સમજો. વિડિયો બંધ થશે બાજુમાંથી તો ઓડિયો પણ બંધ થઈ જશે, એટલે એ સાથે રહેશે. થોડું તકલીફ તમને, સોરી. ઓકે, આપણે એ સમજતા what do you understand by self esteem? So in simple words, self esteem is your estimation about yourself. What you think of yourself is self esteem. તમારે જવાબમાં લખો તો તમે શું લખી શકો? સેલ્ફ ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, હું જેટલું હાઇલાઇટ કરું છું એટલું તમે જવાબમાં લખી શકો. In simple words, self esteem means how we value and perceive ourselves. It shows how confident person you are. It is the self evaluation of yourself. It is positive or negative. We might also think of this as a self confidence. આટલું તમે આન્સરમાં લખો તો પણ લગભગ આ પૂરતું છે. હવે બીજો સવાલ, why do you think some people feel superior to others? Why there is some inferiority complex and superiority complex. So why there is a superiority complex? People tend to feel superior to others because of the high self-esteem they have for themselves. So those who possess high self-esteem, they tend to feel superior than the others. Okay, they feel, why they feel superior? Because they feel that they are better than the others because of the self confidence they possess and abilities they have. अगर आप में कुछ ability है, self confidence है, तो उसकी वजह से आप अपनी जात को, अपने आप को दूसरों से superior मानोगे. They try to present themselves in the best way they can. Okay, जहां भी कहीं प्रेजेंट करना है खुद को तो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे. They feel that they are somebody and has obtained certain experience in their life. So they have some experience in their life, and that is why they feel themselves superior. Now, opposite to that, why do you think people feel inferior to others? वो inferior क्यों feel करते हैं? तो उसका रीजन है, बच्चों अगर आपको अभी ब्लर दिख रहा है तो आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, बराबर है? फिर आपको जो लिखना है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो आपको क्रैम अप करना पड़ेगा एंड इट वुड बी डिफिकल्ट इन जस्ट फ्यू आवर्स. तो पहले इस क्वेश्चंस को समझ लीजिए आप, फिर मैं आपको पीडीएफ भेजने ही वाला हूं. अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है समझने के लिए तो वो बताइए, तो वो मैं आपको समझा दूं. एक જ મિનિટ સર, એવું કહે છે કે લાસ્ટ વેઇટ અ મિનિટ, આઈ વિલ ટ્રાય ટુ શેર ઇટ ઇન અધર વે. ઇઝ ઇટ ઓકે નાઉ? Or is it still blur? Okay. Thank you, Chandresh sir, for the suggestion. Okay.
Why people feel inferior? Some people inferior to others because they have lack of confidence. पहले में क्या था? Superiority complex, because they have confidence. Inferiority complex, they lack the confidence. They do not have higher self esteem for themselves. Superiority complex क्यों है? Higher self esteem है इसलिए. Inferiority complex क्यों है? Higher self esteem नहीं है इसलिए. They might not be aware about their abilities and capabilities. Because of this reason, they don't try to become extrovert. जो people inferiority complex feel करते हैं ना, वो extrovert नहीं होते हैं. वो दूसरों से जल्दी बात नहीं कर पाते हैं. ओके, एंड दे डोंट ट्राई टू प्रूव देयर स्किल. वो प्रयत्न नहीं करते अपने आप को प्रूव करने के लिए. दे ऑलवेज फील के मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा. इन दैट वे, ओके, થોડું ગુજરાતીમાં પણ સમજાવું. જો તમારામાં એક્સ્ટ્રોવર્ટ એટલે શું કે તમે વાચાળ ન હો તો તમે કોઈ કામ કરવા માટે આગળ ન આવો. ધેટ ઇઝ વાય યુ ફીલ ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ. ક્વેશ્ચન 4. What do you consider to be the right approach to understanding the worth of an individual? अगर किसी का वर्थ समझना है, कोईनी कीमत વેલ્યુએશન કરવું હોય તો એ કેવી રીતે થશે? સેલ્ફ એસ્ટીમ. સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ અ સેન્સ ઓફ ઓવરઓલ પર્સનલ વર્થ એન્ડ વેલ્યુ. તમારું જે પણ કોઈ વેલ્યુએશન છે, વર્થ છે તમારી, એ માત્ર ને માત્ર તમારી સેલ્ફ એસ્ટીમ, કે તમે તમારા માટે શું વિચારો છો, વોટ ડુ યુ થિંક ઓફ યોર સેલ્ફ, ઓકે, એના આધારે જ બધું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિમિલર ટુ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ, it describes your level of confidence in your abilities and attributes. કે તમારામાં જે એબિલિટીઝ છે, જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એના પર તમારો કેટલો કોન્ફિડન્સ છે, બરાબર, એના આધારે તમારી વેલ્યુએશન નક્કી થાય. Having healthy self-esteem can influence your motivation, your mental well-being and your overall quality of life. જો તમે તમારા જાત માટે સારી એટલે ઊંચી સેલ્ફ એસ્ટીમ રાખશો, બરાબર, તો તમને મોટિવેશન પણ મળશે, તમને મેન્ટલ હેલ્થ પણ સારી રહેશે અને તમારી ઓવરઓલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ સારી જશે. એનો અર્થ શું છે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ યોર સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ ધ રાઇટ અપ્રોચ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વર્થ ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. કોઈ પણ વ્યક્તિની કિંમત જાણવી હોય તો એ માત્ર ને માત્ર સેલ્ફ એસ્ટીમ જાણી લેવાથી જ એની કિંમત આપણે જાણી શકીએ. The next question, question number 5. Why there is a comment from Pushkar. Pushkar, all the skills are there on my YouTube channel, so you can visit the playlist and there are explanation of almost all the skills except one. I have explained 4 skills on that. Okay, why is good self-esteem important for personal growth and finding employment? अगर जॉब शोधनी है, पर्सनल ढूंढनी है, पर्सनल ग्रोथ करना है, तो सेल्फ एस्टीम क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल्फ एस्टीम इज रियली इंपॉर्टेंट. Self esteem is really important for personal growth and employment,
as it impacts your decision making process. आपकी जैसे सेल्फ एस्टीम है, अगर हायर सेल्फ एस्टीम है तो आप उस तरह के डिसीजन लेंगे, आपकी लोअर सेल्फ एस्टीम है तो आप उस तरह से डिसीजन लेंगे. Your emotional health, it also affects your emotional health, your thinkability. It also helps to keep a person motivated with a positive aspect, and it can also inspire other people to overcome challenges. अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है, बराबर है, तो आपको वो मोटिवेटेड रखेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा और आपकी पॉजिटिविटी से दूसरे लोगों का, आपके आसपास के लोगों में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा. Thus, self-esteem is important for both if you want to have personal growth or if you want to find employment. Self-esteem is important in both the ways. Now the next section from the same lesson, workplace skills. Workplace skill में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. Does language unite or divide people in the workplace? ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है एग्जाम की ओर से भी, लेकिन ये जरूरी है, तो आपको इसकी तरह से लिखना पड़ेगा. थोड़ा लंबा अगर आए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा. Okay. Does language unite or divide people in the workplace? When we talk about the importance of language at workplace, it has both effects. Okay. ये unite भी करता है, divide भी करता है. First, when we have co-workers knowing the same language, it is possible that we make a group with them and we may not be able to mingle with other co-workers as friendly as them. अगर कोई पर्टिक्युलर લેંગ્વેજ है, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી, આપણે એવું સમજીએ કે આપણા વર્કિંગ પ્લેસ પર ગુજરાતી જાણવાવાળા લોકો હોય તો આપણે એની સાથે જલ્દી ગ્રુપ બની જાય. પછી હિન્દી કે મરાઠી વાળા હોય એની સાથે આપણે કદાચ જલ્દી ગ્રુપ ન બનાવી શકીએ, બરાબર? તો સો ઇન ધીસ કેસ લેંગ્વેજ કેન ડિવાઇડ અસ એટ વર્કપ્લેસ. હાઉ ઇટ યુનાઇટ? while on the other hand, though we are from the different regional background, having different mother tongues, one common language at workplace can help us to unite at work as a team. अगर अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हम हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज आएगा हमारे यहाँ, तो वो हमको यूनाइट भी करेगा. So it's purely depend on the person how he is going to use the language, whether you want to use it for the unification or the diversification, it is up to you. Now, second question in that series, can inappropriate use of language affect human relations in the workplace? Yes, it is. Yes, the use of inappropriate language surely affects human relation in the workplace. कैसे? ये क्या यहाँ कैन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर यस या नो से शुरू होना चाहिए, बराबर है? या यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली, you should write yes or no for the proper answer. Okay. When we converse at workplace, we must be aware of gender sensitivity and cultural sensitivity. Our words should not hurt anyone's feelings or emotions. जब भी आप बात करें, જ્યારે પણ વાત કરો ત્યારે જેન્ડર સેન્સિટિવિટી અને કલ્ચરલ સેન્સિટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખવી, રિલિજિયસ અને રિજનલ સેન્સિટિવિટી પણ ધ્યાનમાં રાખવી. એટલે કોઈને પણ દુઃખ લાગે એવું બોલવું નહીં તો એ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ કહેવાય, તો એ તમારા કામને અફેક્ટ, તમારા રિલેશનશિપને અફેક્ટ કરશે જ. થર્ડ ક્વેશ્ચન, what kind of role do you think self-esteem plays in the workplace? Self-esteem કેવો રોલ પ્લે કરે છે વર્કપ્લેસમાં? Self-esteem is the most important aspect of personality in general. તમારી પર્સનાલિટીનામાં સૌથી મોટો ભાગ એ self-esteem નો છે. Our self-esteem would help us
to present ourselves as we are. આપણે જેવા છે તેવાય બતાવશે. Okay, it would represent yourself as you are. Having self-esteem would surely impart a great deal of confidence in person. કે જો તમારી પાસે સેલ્ફ એસ્ટીમ હશે તો તમારામાં બહુ જબરજસ્ત સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવશે અને that self confidence would encourage you to take lead and initiative at workplace. અને જો કોન્ફિડન્સ હોય તો તમે નવું કામ તમારા વર્કપ્લેસ પર કરો. It shows your proactive nature. So thus a self esteem proves a pivotal role at workplace. Having self esteem is very important. Positive self esteem is very important at your workplace. Can employee self-esteem hinder or help an organization? आपका सेल्फ एस्टीम आपको किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इफेक्ट करेगा? प्रोग्रेस करवाएगा या प्रोग्रेस रुकेगा? सेल्फ एस्टीम इज द जनरल एस्टिमेशन ऑफ एन एम्प्लॉय अबाउट वन सेल्फ. एम्प्लॉय खुद को कैसे देखता है वो सेल्फ एस्टीम है. If the employee is having a higher self-esteem, it would be a positive impact on personality and this would be an added benefit to the organization. अगर आप में पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा होगा. And on the other hand, having low self-esteem would make an employee defensive in nature. आप थोड़े रुक जाएंगे, संभल कर काम करेंगे तो आपका ये एटीट्यूड, आपका ये पर्सनालिटी ट्रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी पहुंचा सकता है. Having low self-esteem would make an employee defensive in nature and may not be able to guide team or co-worker as the former. Former means the person having higher self-esteem. This may hinder the progress of organization. So these are the questions from the first skill, सेल्फ एस्टीम. इनमें से कुछ आपको आ सकता है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड स्किल. As I have discussed, for 2 marks you should write minimum 3 to 4 sentences. Okay, don't say the lines. Okay, 3 to 4 sentences that you need to write. Question chapter 2, empathy skill. Thinking about soft skills from the empathy skill. उसमें पहला सवाल है what exactly empathy is. empathy खुद में क्या है? In simple words क्या है? empathy is the capacity to understand or feel what person is going through. दूसरों को समझना वो एम्पैथी है. उसकी मनोदशा को समझना वो एम्पैथी है. It means to put yourself in others' shoes. दूसरों की जगह आपकी खुद की पर्सनालिटी को रख के चेक करो. That is empathy. When we feel empathy for any person, that means we are emotionally connected to that person. Okay, अगर किसी के लिए हमें empathy है तो मानना है कि we are connected to that person. Okay, देखो आप लोग मुझे ये पूछ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये क्वेश्चन आएगा क्या. शॉर्ट क्वेश्चन है. They have many choices. They can ask anything, but these are some of the important questions that can be asked. હું એવું તો નહીં જ કહું કે આજ આવશે, આમાંથી આવશે એ નક્કી છે. આમાંથી આવશે એ નક્કી છે. તમારે જે 5 સવાલના જવાબ લખવાના છે, બરાબર, એ પાંચમાનો એક જવાબ, અરે એ 5 જવાબ
તમને આમાંથી મળશે જ, બરાબર? 5 જવાબ આમાં મળશે જ, એની તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, તમે કાલે એક્ઝામ આપી લો, પછી આના પર કોમેન્ટ કરજો કે આમાંથી સવાલ આવેલા કે નહીં આવેલા. આવશે જ 5 સવાલ તો આમાંથી મિનિમમ આવશે. તમારા આજનું આ સેશન તમારા 10 માર્ક માટે ગેરંટેડ છે, બરાબર? વી ડોન્ટ ફીલ એમ્પથી ફોર એવરીવન. દરેકના માટે એમ્પથી આપણને હોતી નથી. એમ્પથી મેક્સ ધ પર્સન અ હ્યુમન બીંગ. ઓકે, being human being, માણસ બનાવે. And it also shows our human quality. Empathy only comes when you are true to somebody's feeling. It's not for everyone. It's not for everyone. But if you have true feelings for someone, you will have empathy for that person. Now, what is sympathy? તમે empathy અને sympathy સમજી લો, પછી તમે એ પણ યાદ રાખજો કે એક્ઝામમાં એવું પણ પૂછાઈ શકે કે how empathy is different from sympathy. આવી ગયું, ચાલો ચાલો આવી ગયું, નીચે જ સવાલ છે. How is empathy different from sympathy? Sympathy is when you understand a person but with your point of view and not the other. તમારી રીતે તમે કોઈ વ્યક્તિને સમજો, તમને એના માટે દયા આવે, લાગણી આવે, એ સિમ્પથી છે. Empathy is when you understand a person no matter what the situation is. દરેક વસ્તુમાં તમે એક સમજો, એની દરેક પરિસ્થિતિને સમજો, that is empathy. Sympathy often involves a lot of judgments. Before having sympathy for that person, we try to judge that person. Okay, and empathy has none of these. Empathy doesn't have any judgments. Sympathy creates a feeling of pity, whereas empathy creates a feeling of understanding. So sympathy is pity and empathy is understanding. Sympathy focuses on statements while empathy is sensitive to non-verbal clues. So that is statements, this is sensitivity. These are different. Sympathy actually means to feel pity or someone's sorrow. Okay, you feel pity about someone. You try to console that person. Okay, to console someone in that time of grief or disappointment. Empathy is the ability to understand and share the feelings of others. You don't just console that person, but you feel that pain. That is empathy. Question 3. Do you think having empathy is important for human beings? Why? હવે આ જે સવાલ છે ને બે ટુકડા થઈ શકે. પહેલો સવાલ એવો પૂછાઈ શકે, પહેલો સવાલ એવો થઈ શકે કે do you think having empathy is important for human beings? બરાબર. અને બીજો સવાલ એવો પૂછે કે why do you think it is having empathy is very important? તો એ બંને રીતે પૂછાઈ શકે, બરાબર? Yes, having empathy is at most important for human being as it creates understanding between people. So empathy is like bridging between two people. So it's necessary. Being an understanding human being makes you grow as an individual. When you understand people, you grow yourself as well. It is also important for your personal growth. The person having greater empathy shows helping behavior. Okay, and it is also to maintain your social order. You need empathy in you. Now, chapter 3, honesty skill. Honesty skills.
Question 1. What exactly honesty is? Honesty શું છે? Honesty is the quality of being honest. પ્રામાણિક રહેવું. It is the moral character that cannot positive attributes કે જેમાંથી કોઈ positive attribute આવે like integrity, truthfulness, including straightforwardness of conduct along with absence of lying કે તમારે એ હોય તો તમે જૂઠું ન બોલો. You don't cheat and you don't theft. Okay, now question 2. How does it differ from integrity? Means how honesty is different from integrity. બે અલગ કઈ રીતે છે? Integrity implies a consistent behavior whether honest or not. Honesty can be time bound. Integrity is for life. Okay, integrity implies consistent behavior whether honest or not. Honesty by definition is to tell the truth and being true. Yani sachu bolvu, a honesty. Integrity is having strong moral principles. તમારા પોતાના strong moral principle હોવા એ integrity છે. Okay, now question 3. Is honesty inborn or learned over the course of time? Honesty એ inborn છે કે શીખી શકાય? Honesty is not inborn. Okay, એ inborn નથી, એ શીખી શકાય, ડેવલપ કરી શકાય. શીખી શકાય એટલે ડેવલપ કરી શકાય. It is learned over a period of time from the surroundings and situation with efforts of patience. કે તમે તમારી આજુબાજુના સરાઉન્ડિંગ થી આ શીખી શકશો. It is quality which person learns from the experience of real life. જે આજુબાજુના લોકોના રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ માં તમે આને શીખશો. Question 4. Do honest people suffer more than the dishonest? Why or why not? પ્રામાણિક કરતા અપ્રામાણિક લોકો કરતા પ્રામાણિક લોકોને વધારે સહન કરવું પડે છે? જવાબ જોઈએ. Honest people suffer more often than dishonest people because they do not fear the consequences of their words. જે માણસ honest હોય ને એને વધારે સહન કેમ કરવું પડે? Because he does not fear anyone. એ જે સાચું હોય ને બોલી દે, જે કદાચ ન ગમે તો એને સહન કરવું પડે એનું. Also, the path of honesty is full of thorns, but when we reach the destination, it gives satisfaction. Everyone cannot be honest. Okay, everyone cannot be honest. But if you become honest, so it gives you a kind of satisfaction. So, honest people last for long than dishonest one. બરાબર, લાંબી ગાળે તો honest લોકોની જ value છે. As it is said that good things take time, being honest is fruitful on a longer run. લાંબા ગાળે ફાયદો થાય, so be honest. Next question. Given a choice, why do we prefer to deal with dishonest people, with honest people, not only in workplace but also in other areas of life? કે કેમ પ્રામાણિક માણસ સાથે આ બહુ મોટું છે. આપણે પ્રામાણિક હોઈએ કે ન હોઈએ, આપણે એવું ઈચ્છા રાખીએ કે આપણી સાથે બધા પ્રામાણિક રીતે વર્તે. તો એવું કેમ? આપણને કેમ પ્રામાણિક લોકો સાથે રહેવું ગમે? Honesty at workplace encourages a sense of trust among the employees, the company and community. If you are honest, you develop a sense of trust. People would trust you. That is why we like to work with honest people. But honesty as a policy is not just required at workplace. માત્ર workplace પર જરૂરી નથી. But in everyday lives too, it helps in developing good attributes
like kindness, discipline, moral integrity. એ તમને મોરલ ઇન્ટિગ્રિટી ડેવલપ કરવામાં પણ એટલી જ મદદ કરશે. Integrity, Mahek, is something that your own moral values, તમે જાતે તમારા માટે જે વેલ્યુઝ બનાવ્યા છે એ તમારી ઇન્ટિગ્રિટી છે કે હું આવું નહીં જ કરું, મને ગમે એટલું થાય પણ આવી રીતે તો મારું વર્તન ન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો તમે સરકારી અધિકારી છો અને તમે ઇન્ટિગ્રિટીમાં માનો છો તો તમે એવું નક્કી કરો કે ગમે એવું થાય, ગમે એ પરિસ્થિતિ આવે, પણ હું ક્યારેય લાંચ તો ન જ લઉં. તો એ તમારી ઇન્ટિગ્રિટી છે. ઇન્ટિગ્રિટી દરેકના માટે પર્સનલ હોઈ શકે. એ કહ્યું દીકરા મારે કોલ આવે છે, અર્જન્ટ છે, મારે લેવો પડશે. ચાલો કઈ કટ થઈ ગયો. સરસ. ઓકે, ક્વેશ્ચન હવે ચેપ્ટર 4, કસ્ટમર રિલેશન સ્કિલ્સ. કસ્ટમર રિલેશન સ્કિલ, આની આ એક જ સ્કિલ એવી છે કે જેના માટે હું મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર કોઈ વિડીયો અપલોડ કરી શક્યો નથી, કારણ કે એનું કોઈ એવું સ્ટ્રોંગ મટીરિયલ પણ અવેલેબલ નથી. ઓકે, who is the customer? A person who buys goods or services from the shop or a business is a customer. A person who buys product or service from a store, restaurant or retail seller is a customer. બહુ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. Question 2, what does the customer expect from service? If you are a customer, what would be your expectation from the service? Some of the basic customer expectations from the organization are that their problems must be heard. If you have some problem, that should be heard by the company. Okay, the customer expect at least a good behavior from the service provider. તમે કોઈક દુકાનમાં કંઈક વસ્તુ લેવા જાઓ તો ત્યાં તમારી સાથે બિહેવિયર સારું થાય એ તમારું એક્સપેક્ટેશન હોય. It is natural for any customer to expect good product and the quality of a service. કે તમે જે વસ્તુ ખરીદો છો, જે સર્વિસ ખરીદો છો, જે લો છો, એ સારી ક્વોલિટીની હોવી જોઈએ. Question 3, why is the customer very important for any business? It is very simple. Customer કેમ important છે? In business, it is said customer is god of business. કે business માટે ભગવાન છે customer. Positive customer experience play a huge role in brand awareness. કે કોઈક વસ્તુ તમે ખરીદવા જાઓ છો, બરાબર, તો એનો એક્સપિરિયન્સ એ તમને અવેરનેસમાં બહુ ફાયદો લાવે. As they often lead to word of mouth advertising. Generally આપણી પ્રોડક્ટ કેમ વેચાય? તો કસ્ટમર વર્ડ ઓફ માઉથ થી એને માર્કેટ કરે છે, એટલા માટે કસ્ટમર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. In business, it takes month to find a customer and a second to lose. Okay, when you are developing a business, it's hard to develop or to get connected with the customer, but one wrong thing, one wrong behavior from your side, you can lose the customer. It would take just 1 second. So it is important to build up customer. Customer is the most important visitor on the business premises. Without the customer, you don't see any sales. No customer, no business. That is why customer is very important for any business. How do you treat a customer who may not always doing business with?
or bringing profit to an organization. ઘણી વાર એવા પણ કસ્ટમર હોય કે જે આપણને કોઈ પ્રોફિટ આપશે નહીં કે કોઈ નામો બિઝનેસ પણ નહીં કરાવે, તેવા કસ્ટમર સાથે કેવી રીતે બિહેવિયર કરવું. તો એમાં 4-5 પોઈન્ટ છે. મિટિગેબલ ધ કસ્ટમર્સ ટુ ધી અધર શોપ્સ પોલાઇટલી, અને બીજી શોપ તરફ મોકલી શકીએ આપણે. ડિટરમાઇન why the customer has become a problem. You need to identify why that customer is problem and try to solve that problem on your way. Talk to the customer directly about the behavior. જો એનું behavior ખરાબ હોય તમે directly એની સાથે વાત પણ કરી શકો, પણ politely. Help the customer through transition. જો કોઈ બીજી દુકાન પર તરફ જોતો હોય તેને મદદ કરો, તમે અહીંયાથી આ પ્રોડક્ટ આવી મળી શકશે, પણ એની સાથે ખરાબ બિહેવિયર કરવાનું નથી, કારણ કે તમને નથી ખબર ગમે ત્યારે પાછો તમારા તરફ આવી શકે છે. Why cannot any company afford to disregard its customer for any reason? કોઈ પણ કસ્ટમરને ડિસરિગાર્ડ કરવાનું તમને કેમ પોસાય એમ નથી. Customers are important part of our business, so we do not afford to lose them. એમને ગુમાવી શકાય નહીં. We cannot disregard only of our customers because it create a bad impression on the image of business. કે જો તમે એને ખોટી રીતે ટ્રીટ કરો તે તમારા આખા બિઝનેસ માટે એ બેડ એટલે કે રોંગ ઇમ્પ્રેશન લઈને જશે. If we disregard any one of the customer, we may lose many customers because of this behavior. એક નથી ગુમાવતા, તમે એના વર્ડ ઓફ માઉથ થી ઘણા બધા કસ્ટમર્સ ગુમાવશો. So for good reputation and for high profit, we should treat our customers politely and in good manner. Okay. Chapter 5, cross cultural communication. I hope તમને બધું સમજાય છે અને તમને જે જોઈએ છે કદાચ મળી રહે છે. How do you describe the concept of culture? Culture એટલે શું? In simple words, culture means the way of life for an entire society. એક સમાજ જે તમે રહો છો, બરાબર, એની જે રીતે રહે છે એને કલ્ચર કહેવાય. It includes manners, તમારું manner. It includes your dressing, your language, your religion, your rituals, etc. ઘણું બધું આવી શકે. Okay. Culture consists of all learned or normative behavior pattern, that is, it should be shared. It's all shared ways of patterns of thinking and feeling as well as doing. કે તમારી લાગણી, તમારું બિહેવિયર એ બધું જ કલ્ચરમાં સમાવી લેવામાં આવે છે. Second question, why do you think we need to be comfortable with multicultural milieus today? Multicultural atmosphere માં સેટ થવું કેમ જરૂરી છે? Okay, why it is necessary to be in multicultural environment? We should be comfortable with multicultural milieus today because it is very important in this global world. Okay, we are living in a world which is expanding like anything, and you need to work with the diverse people. So it is important in this global situation. The best way to experience the benefit of different cultures, personally
The best way to experience the benefit of different culture, personally interacting at multicultural event or camps, spending time with people from the other cultures. So how you can involve with this multicultural milieux? So you can spend time with the people of different culture, try to interact with the people with the different cultures at the event. This will allows you to know what they struggle with and their tradition as the community. એ લોકો community તરીકે શું પરિસ્થિતિ છે એ પણ તમને પછી ખ્યાલ આવે. This knowledge promotes personal growth and learn new things about other culture. કે તમારો personal growth પણ થશે અને બીજા culture વિશે તમે નવું પણ જાણી શકશો. The last question of the short question session. What do you think is the role of culture in cross-cultural communication? And why do you think cross-cultural communication is important? Cross-cultural communication refers to the communication between people who have difference in working culture. કે અલગ-અલગ કલ્ચર ડિફરન્ટ કલ્ચરમાં વર્ક કરવા વાળા હોય તો એને ક્રોસ કલ્ચરલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જે જગ્યાએ જોબ કરો છો તો એ વર્ક પ્લેસ પર અલગ અલગ રિજનમાંથી રહેલા લોકો, દાખલા તરીકે થોડા મરાઠી છે, થોડા સિંધી છે, થોડા બેંગોલી છે, થોડા સાઉથ ઇન્ડિયન છે, તો એ ક્રોસ કલ્ચરલ મિલ્યુ થયું. It helps to understanding the similarities and differences of the people from different cultural backgrounds and groups. તમે સાથે કામ કરો એટલે એ લોકોની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે અને સિમિલારિટી છે એ આપણને ખબર પડે. To better communication information and engage with them, cross-cultural communication is important in business. કે તમે જેટલું પણ cross-cultural communication કરશો, that would help to develop in your business. So these are the questions from the written and spoken communication, and I hope this will help you to write your answers in the examination tomorrow. આની હું PDF બનાવી અને Google Drive માં શેર કરી અને એ ડ્રાઈવની લિંક હું આ જ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકીશ. કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ આની લિંક મૂકીશ જેથી તમે એને એક્સેસ કરી શકશો અને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આ બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચનની લિંક હું થોડા સમયમાં મૂકી દઈશ જેથી તમારા મિત્રો કે જ્યાં વિડીયો જોઈ નથી શક્યા, સેશનમાં જોઈન નથી થઈ શક્યા, એને પણ આનો લાભ મળે અને તમે પણ રિવિઝન કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકો. આ સિવાય પણ તમને હજી કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે તમારી ક્વેરી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હું આ તમારી દરેકે દરેક ક્વેરીને મારા લેવલે શક્ય એટલી જલ્દી અને યોગ્ય રીતે શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો, આજનું સેશન અને આ PDF તમને આવતીકાલની એક્ઝામમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે. તમે એમાંથી યોગ્ય આન્સર લખી શકો અને સારા માર્ક લાવી શકો એવી આશા સાથે તમને બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. આજે રાતે આપણે ફરી મળીશું 11 વાગે. જેને અનુકૂળતા હોય જોડાજો. એ લાઈવ સેશનમાં આપણે જોવાના છીએ, એ લાઈવ સેશનમાં આપણે જોશું ગ્રામર સેક્શન જેમાં ડાયલોગ રાઇટિંગ આવશે. ડાયલોગ રાઇટિંગ હશે, એમાં એની અંદર ક્વેશ્ચનર હશે અને ક્વેશ્ચનની સાથે સાથે ગ્રુપ ડિસ્કશન કેવી રીતે લખવું. આ ત્રણ ટોપિક આપણે આજની રાતના સેશનમાં 11 વાગે ડિસ્કસ કરશું અને એના માટે તમારી કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો એની જે લાઈવ લિંક છે, એ વિડીયોની જે લાઈવ લિંક છે
એ હું તમને અત્યારે આમાં શેર કરી આપું છું. એ લાઈવ લિંકની અંદર તમે તમારી ક્વેરીઝ અત્યારથી નાખી દેજો, જેથી એના લેવલના જવાબ હું તમારા માટે તૈયાર રાખી શકું અને તમારો પણ સમય ન બગડે. તમને જે જોઈતું છે, તમને જે જોઈએ છે એ વસ્તુ હું તમને આપી શકું. એની લાઈવ લિંક પણ હું આના જ કોમેન્ટ બોક્સમાં શેર કરું છું, એટલે એમાં તમે તમારી ક્વેરીઝ મૂકી શકશો. એના માટે આપણે રાતે 11 વાગે ફરી મળશું અને આ જે વિડીયો છે એની પીડીએફ બનાવી અને એ પણ હું અત્યારે તમારી સાથે આના કોમેન્ટ બોક્સમાં શેર કરી દઈશ. ઓફિશિયલ પેપર સ્ટાઇલ VNSU ની ઓલરેડી મેં મારા વિડીયોમાં, મારા ચેનલના વિડીયોમાં મૂકી છે અક્ષર એજ્યુકેશન હબમાં. એમાં તમે સર્ચ કરશો તો તમને મળી જશે, જેથી એ ઓફિશિયલ જ છે, બરાબર. એના પરથી તમે પેપર સ્ટાઇલ ડિસ્કસ કરી શકશો અને એમાં કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે એમાં કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, હું તમને એમાં પણ જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આશા રાખું છું આજનો વિડીયો આપને ગમ્યો હશે. તમે તમારા મિત્રો સાથે પણ જેને આ સેશનમાં નથી જોડાયા એની સાથે વિડીયો શેર કરજો, જેથી એ લોકોના ઉપયોગમાં આવે અને બધા સારા માર્ક્સ લાવી શકો. તમારા સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી એકવાર તમને બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. ફરી મળશું રાતે 11 વાગે.